Las mejores capacitaciones de Network Marketing llegan ahora en Online Full Entrenamiento. Prepárate porque este jueves 7 de mayo llega Chenault. Chenault lleva más de 28 años de exitosa carrera en la industria marketing multinivel. Sin embargo, como la mayoría de networkers, el éxito no siempre estuvo a su lado. A pesar de ser un gran vendedor en una compañía de aviones, no tenía las habilidades para construir y mantener una gran organización. Tom pensaba que podría comprar su camino al éxito, pero luego entendió que así no funciona esta profesión. Tienes que inspirar y amar a las personas. Tom es un apasionado al servicio de la industria de network marketing desde hace décadas. Pertenece a la Junta de Asociación de Profesionales de Network Marketing, actualmente como director. También es miembro del directorio de Asociación Internacional de Marketing Multinivel. Es presentador del show de radio más importante en redes de mercadeo desde 1999, entrevistando a grandes referentes como Eric Worre, Robert Kiyosaki, Richard Brooke, Rob Sperry, Todd Falcone, entre otros. Junto a su esposa y compañera Denise, ha participado en muchos eventos, incluyendo el GoPro, y ha escrito artículos y libros, incluyendo la carrera de 4 años. Los mejores entrenamientos de Network Marketing están en el estadio digital más grande del mundo. Good evening, everyone. How are you? Happy Thursday night. My name is Christopher Peraldi, General Manager of Teoma USA and part of the family. Thank you so much for taking some time and jumping on tonight. Buenas noches, familia Teoma. Los saluda Christopher Peraldi. Muchísimas gracias por ser parte de este entrenamiento esta noche. My partner Javier is going to help us out tonight. He's our translator. So Javier, thank you so much for being part of this hour. We appreciate it. Esta noche Javier, o yo, lo voy a estar ayudando con la traducción. Él agradece mucho mi ayuda. Okay. Guys, tonight we got an exciting night. We got a lot going on. And what I want to tell you tonight is this. If you have some time, clear your schedule, put your phone down, and allow us to show you exactly what we're going to do tonight. Because what's important is every Thursday, what we want to do is we want to bring you value, and we want to bring you something that could help you grow, not only inside your organization, but in life. And I think tonight we have just that. Por favor, si tienen la oportunidad de separar este tiempo todos los días jueves, por favor, separen sus calendarios. Pongan atención que esta información es muy importante, no solamente para el trabajo, sino también para sus vidas en general. You know, inside our organization, there's tens of thousands, if not millions of people that work inside the network marketing area. En general, dentro de todo tipo de organización, hay más de miles o si no millones de personas que trabajan en la industria del network marketing. And on the top of that industry, you have a lot of leaders that do quite well and really run their business well and create success for themselves and their families. Y en la cima de esas compañías hay líderes top, que son parte de esas organizaciones que tratan de hacerlo mejor para generar mucho más ingresos para ellos y para su familia. And then on top of that, you have industry leaders like the gentleman we have on tonight, Tom Chenault. Listen, I've been a fan of Tom for many years. I was actually one of the people sitting in the stands when he was at Network Marketing Pro years ago in front of 20,000 people. Y encima de esas compañías también tenemos top líderes o directores, como se les puede decir, así como Tom Chenault, que va a hablar el día de hoy. Christopher ha sido un fan de él por muchos años, por toda la experiencia y todas las cosas que él ha logrado. So, ladies and gentlemen, if you want to learn something new, create success, or get the niche that you may need tonight that could explode your business not only tomorrow, but in the near future, and for your team, I highly recommend listening to what Tom has to say. Señores y señores, si ustedes están buscando aprender algo nuevo, no solamente para el negocio, para su vida en general, esta es la oportunidad de que tomen mucha atención y puedan ver algo nuevo que les pueda ayudar a mejorar mucho
en cómo manejan y dirigen su negocio. So, ladies and gentlemen, Teoma family in the United States and around the world, thank you so much for your time. Let me give you the gentleman, Mr. Tom Chenault, 35 years of experience, a top income earner, a multi-million-dollar producer 3 to 4 times over. Tonight's all yours, Tom. Thank you so much. The show is yours. Señoras y señores, esta vez les quiero presentar al señor Tom Chenault, una persona muy exitosa en la industria, que lo ha logrado más de una vez, 1, 2, 3, 4 veces, siendo muy exitoso. Ha manejado una red de más de muchísimos millones de dólares. A continuación les presento al señor Tom Chenault. And thank you for letting me be a part of tonight. I am so excited. I have been doing this for a long, long time, 35 years. And as a result of that, that just means I'm very old. So thank you. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esto. Realmente les agradezco muchísimo. Yo vengo haciendo esto por más de 35 años. Así como podrán deducirlo, tengo mucha edad. I am not a very good salesman, but I am very good at enrollment. And there is a monster difference between the two. And tonight I'm going to teach you enrollment. Yo no me considero un muy buen vendedor, pero sí me considero un muy buen enroller, o la persona que asocia a los demás. Esto no se trata de cómo vender, sino de cómo enrolar o ingresar a las personas al negocio. Y eso es algo que yo les voy a enseñar el día de hoy. Many salesmen tried to get this girl, but they couldn't get her. It took a master of enrollment, and that's me. And I want you to meet my wife. Muchos vendedores, buenos vendedores, trataron de estar con esta chica, pero ellos no pudieron. Lo que realmente trató de estar con ella fue un verdadero enroller o asociador, y ese fui yo. Quisiera que por favor conozcan a mi esposa. She's spoken from the stage for Eric Worre 3 times. Ella ha hablado en el escenario para Eric Ward 3 veces. She's been one of the top 25 women in network marketing several years in a row. Ella ha sido parte del top 25 de las mujeres en la industria del network marketing muchas veces consecutivamente. And she taught me everything I know. Y ella le enseñó todo lo que él sabe. All right, out of here. Bye-bye. Say goodbye Nice to to her. meet you. Mucho gusto. So can you put that slide up I sent you, just that one picture, Javier, of that? I want to show that to him. You guys have it? All right. Valeria, ¿puedes poner por favor el slide de Tom para que pueda explicar lo que viene a continuación? Give it 1 second. I really appreciate all of you letting me speak. Thank you. Give it a second, please. It's good? Don't leave. Stay here. You got it. There you go. Okay. I am the opposite of every network marketer out there. Because go ahead. Yo soy totalmente diferente a cualquier otro network marketer que haya. Everybody's telling you to read all the books and learn all the skills. Todo el mundo te está diciendo que leas los libros y aprendas las habilidades. I believe that you want to develop yourself as a human being and get to know yourself really, really well before you do any of that.
Yo creo que lo mejor que una persona debe hacer es crecer internamente como persona y desarrollarse como ser humano antes de poder generar cualquier habilidad en cualquier industria. I haven't had a drink of alcohol in 32 years, and I go to Alcoholics Anonymous every day of my life. Yo no he tomado una gota de alcohol en más de 30 años. Sin embargo, voy a reuniones de Alcohólicos Anónimos todos los días de mi vida. Because I have to know myself. I have to believe in myself. I have to love myself. And the way that I do it is I completely live my life in love and compassion. A mí mismo. Y tengo que hacer eso para poder crecer como persona. I know that I'm not Eric Worre. I know I'm not Fraser Brooks. I know I'm not Art Jonak. I know I'm not Richard Brooke. Yo sé que no soy Eric Ward. Yo sé que no soy Fraser Brooks. Yo sé que no soy como otros diferentes networkers en la industria. I always wanted to be them instead of being my best me. And I was bad at being them, but I figured out how to be really good at being me. Yo siempre quise ser como ellos, pero el error estaba que no me enfocaba en ser la mejor versión de mí. La mejor forma de hacerlo es siendo la mejor versión de uno mismo. I did a ton of personal development with love and compassion, and I looked at myself with radical self-inquiry. So I really understood who I was and what I wanted. Hice muchísimas presentaciones y me enfoqué en el amor y la compasión. Me di cuenta de cómo manejar eso y esa fue la mejor forma de cómo yo pude con éxito. And then I began sharing that with people literally every day from my heart, being authentic and vulnerable. Y luego empecé a compartir todas esas experiencias e ideas con amor y compasión y de esa manera me ha permitido lograr ser más exitoso. Then I went out and I learned all the multi-level marketing skills because I knew finally what I wanted, I knew me, and I knew I could accomplish it. Luego de eso, finalmente, empecé a desarrollarme con diferentes habilidades y ideas que me permitían desarrollarme más. Because everybody that you meet wants to feel loved, they want to feel safe, and that they belong in your tribe. Porque toda persona que tú conozcas quiere sentirse protegido, quiere sentirse querido y quiere sentirse que es parte de tu tribu. So right now, I have in my tribe in network marketing over 1.5 million people. En estos momentos, tengo en mi tribu, de mi parte de network marketing, más de 1 millón de personas. This philosophy has allowed me to not look at people as a prospect, but as a human being first. Esta idea me ha permitido mirar a las personas no como un prospecto, sino como un ser humano primero. My job with everybody that I meet, I have 6 commandments that I go by. Mi trabajo con cada persona que yo conozco se basa en 6 ideales en los cuales yo me baso. Principle number 1, you are not the center of the universe, other people are.
Principio número 1. Nosotros no somos el centro del universo. Los demás lo son. Paying attention to other people's lives is the secret to success. Prestar atención a los intereses de otras personas es la receta para el éxito. In conversation, it's far better to be interested than interesting. En una conversación es mucho más importante estar interesado que ser interesante. I consciously move the emphasis from what's in it for me to what's in it for them. Siempre trato de enfocarme en lo que hay para los demás en vez de enfocarme en lo que hay para mí. Number 5, the more that you contribute to the lives of others, the more will be given to you. Número 5. Mientras más puedas contribuir a la vida de los demás, más contribuirás a tu propia vida. And in every meaningful interaction I have with people, my goal is that the other person will leave better about themselves than when they arrived. Y finalmente, número 6. En todo tipo de interacción con alguien, mi misión es que esa persona haya logrado sentirse o haya obtenido algo para sentirse mejor que como I call vimos this- al principio. So sorry. I call this the coffee shop interview. And you can get it at contactmapping.com/CSI. It's an ebook for free. Contactmapping.com/CSI. Esta información la llama el diario de un café y la puedes encontrar en Tom, can you repeat the website so I can repeat it? Yep, contactmapping.com/CSI. Es contactmapping.com/CSI. Correct. That book teaches you to look at people like humans, not like somebody that you're trying to sign up. Ese libro te enseña cómo ver a la gente como seres humanos y no simplemente como prospectos que estás tratando de asociar. You interview them and find out what they want to buy. Los entrevistas y encuentras qué es lo que quieren comprar. You find out what they don't want to buy. Que encuentras y descubres qué es lo que no quieren comprar. You find out about their health. Descubres más acerca de su salud. You find out about their money and their time. Aprendes más acerca de su dinero y de su tiempo. You find out what they love or don't love about multi-level marketing. Descubres más acerca de lo que les gusta y lo que no les gusta del network marketing. And you document all that. You write it down. So you've got it with you and you never forget it. Y es importante que tomes nota de todo eso para que lo tengas contigo y nunca lo olvides. You don't talk about your product that day because you will sound like a salesman. No hablas acerca de tu producto ese día, porque si no sonarás como un vendedor. You wait a few days, you call them back and say, I've been thinking about you. Esperas unos días, los vuelves a llamar y les dices, he estado pensando acerca de ti. Then you say, you told me that you wanted to buy, and whatever it was, you bring up what they wanted to buy, and you sell that to them, and you don't bring up what they told you they didn't want to buy. Después que los llamas, les dices, he venido porque sé que quieres comprar esto, pero solo les hablas de lo que ellos quieren
y no les hablas de lo que te dijeron que no querían. Multi-level marketers are notorious for not listening and jamming opportunity down people's throats. El marketing multinivel, mucha información y no les da opción a que ellos puedan opinar o dar su información hacia nosotros. Doing it this way saves your friendships, and it also increases your chances of success dramatically. Te permite mantener tus amistades y al mismo tiempo incrementa las posibilidades de éxito que tú puedas tener. It's my opinion that to be successful in this profession, you have to embrace the network marketing model. En mi opinión, y para ser exitoso en esta industria, tienes que entender y abrazar cómo funciona el network marketing. If you do that, people will sense that you're a network marketing professional, and they will buy from you instead of run from you. Si puedes hacer eso y pueden entender que eres un profesional de la industria, la gente comprará de ti y no huirá de ti. In my opinion, I train people to enroll 100 people in their business. En mi industria, en lo que yo hago y las personas que yo entreno, yo les enseño a cómo asociar a más de 100 personas. 80% of those people are just going to be customers. 80% de esas personas solo serán consumidores. All they're going to want to do is buy the product, use the product, and have a better life with the product. Todo lo que van a querer hacer es comprar el producto, usar el producto y obtener los beneficios que ese producto les da en su vida. 15% of those people are going to be distributors and distribute a little bit of product to make a little bit of money. 15% de esas personas van a ser distribuidores. Van a distribuir un poquito del producto para ganar un poquito de dinero. 4 of those people are going to be influencers, and they're going to embrace the network marketing model, and they are going to be the ones that build your business. 4 personas de ese grupo van a ser influenciadores o influencers. Son las personas que realmente te van a ayudar a crecer tu negocio. So your job as an influencer is to embrace the network marketing model and go out and interview enough people to bring 100 enrollments into your business. Tu trabajo como especialista en el network marketing es entender realmente el negocio, llevarlo contigo y ver la manera en la cual puedas conseguir 100 personas para que puedan lograr lo mismo en tu negocio. You've got to have those people believing in you to lift your business off the ground. Tienes que lograr que esas personas crean en ti para que puedan levantar tu negocio y ir al éxito. So those 4 people are going to do exactly what you do, which is the radical self-inquiry with love and compassion, share it with people, and start building their tribe. Esas personas, al confiar en ti, van a poder seguir los mismos pasos que tú seguiste. Van a hablar con las personas, van a cambiar su mentalidad junto con amor y compasión, van a aprender las demás habilidades para poder crear su tribu y así crear y generar el negocio. Every one of those people are now committed to go into all 4 of those people are committed to go into all the events, embracing the network marketing model, and rising above.
Ahora, de esas 100 personas, esas 4 personas que son las que manejan y ayudan a generar tu negocio, van a ser comprometidas a ir a todos los eventos del negocio, a ser parte fundamental del negocio para que así el negocio pueda subir y generar el éxito que se necesita. In my opinion, gravity in network marketing is defined as the failure and lack of success of the people around you. En mi opinión, la gravedad del negocio, del network marketing, está en básicamente evaluar cómo muchos suben y bajan o son exitosos y no lo son al mismo tiempo. Everybody's standing around complaining about not making money, complaining about the economy, complaining about the coronavirus, and they're dragging everybody down with them. Mucha gente alrededor del negocio, lamentándose por la industria, lamentándose por la economía, lamentándose por el coronavirus. Esa es la gente que va a traer abajo el desempeño y el desarrollo del negocio. Your job is to get those 4 people to do what you did and duplicate and get their 4. La idea es lograr que esas 4 personas de tu negocio puedan duplicar con otras personas lo que tú has logrado. At that point, you've now got 4 people on your first level, 16 people on your second level, and your job is to teach those 16 to find their 4, which means you've got 64 people doing exactly what you're doing on your third level. En este punto, ya tienes 4 personas en tu primer nivel, 16 personas en tu segundo nivel, y la idea es llegar al cuarto nivel con 64 personas, y de esa manera tú enseñarle a esas demás personas cómo seguir duplicando y replicando todo lo que tú has podido lograr. So just your leaders, you've got 4 on your first level, 16 on your second level, 64 on your third level, and 256 on your fourth level. Entonces, para recapitular, solo de tus líderes, tus 4 líderes, tienes 4 en el primer nivel, 16 en el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al cuarto nivel que puedes tener más de 246. If you add 4 to 16 to 64 to 256, it equals 340 people. Si añades todos los números que hemos conversado, estamos hablando de más de... How much you said was the last number? 300 and what? 40. Estamos hablando de más de 340 personas. If you're 340 leaders, this is just your 340 leaders, have group volume of $200 each. That equals $68,000. Si estamos hablando de tus 340 líderes, tienen un volumen mínimo de $200 cada uno, estamos hablando de $68,000. The residual income off of that volume in literally every company is about $5,000 a month. El ingreso residual promedio de ese nivel en cualquier industria o negocio es más o menos de $5,000 mensuales. That doesn't count all your customers. That doesn't count all your distributors. Just $200 among all 340 of those people. Sorry. Tus ventas normales, eso no incluye tus distribuidores. Solamente incluye afiliar a esa gente. So what your goal is getting people that believe you and believe that your vision can take them to $5,000 a month each. Entonces lo que se necesita es encontrar a las personas que crean en ti y crean en tu desarrollo para lograr esa meta de $5,000. Those 4 people that you brought into your business
need to know that your eyes are popping open at 2 o'clock in the morning thinking about their problems. La gente que trabaje contigo tiene que sentir y saber de que a las 2 de la mañana, cuando tú te levantes y estés alerta, estás pensando en ellos y en el desarrollo de ellos. They need to know that you aren't working for Tioma, you're working for them. Ellos necesitan saber, y tú debes saber, de que tú no trabajas para Teoma, sino trabajas para ellos. They know that you will absolutely do everything for their success, and they will be trained by you to do everything for the success of their 4 people too, because you were doing it. Ellos necesitan saber de que tú vas a hacer todo lo posible para que tu éxito sea el de ellos y que los vas a ayudar a poder desarrollarse de la mejor manera. You need to embrace the network marketing model and let the numbers work for you. Necesitas saber que ellos tienen que entender o demostrarles cómo adaptarse y querer el modelo de negocio para que de esa manera les funcione a ellos también. You want to know my favorite song, Javier? Go ahead. You have to say that. Él nos va a decir cuál es su canción preferida. For 1664 to 56, 1024, 4096. For 1664 to 56, 1024, 4096. Memorize that song, everybody. Acuérdense esa canción. Es una canción que está hablando básicamente de cómo llegar de cero a muchísimos más asociados en el negocio. So why? You need to know where your business is going. And if you can make those numbers go to work, your life will be wonderful. Es muy importante saber o entender cómo funciona el negocio y cómo esos números se pueden relacionar y pueden adaptarse para llegar a las metas que tú quieres lograr. I go all over the world and train that simple story. Yo voy alrededor del mundo y enseño y entreno esa historia que les estoy mencionando. Because everybody with a desire and the gift of desperation can learn it and do it. Porque cualquier persona con el deseo intenso y desesperación de lograr ciertas cosas lo puede lograr. You people are in the greatest profession in the world. Ustedes están en la profesión más linda del mundo. If you'll do this, work hard for a long time, you can make this happen. Si trabajan duro y logran esto por largo tiempo, les va a generar muchos beneficios. I've made over $1 million a year for many years in a row, keeping it that simple. Yo he ganado más de $1 millón al año por varios años al hacer esto de la manera que lo hago y mantenerlo sencillo. My motto in my life is love like crazy, then love more. Mi moto o mi ideal en la vida es ama mucho y después un poco más. I also believe that you need to fire your brain and hire your heart. También creo muchísimo en que debes despedir a tu cerebro y contratar a tu corazón. People are going to buy you before they buy your company, your comp plan, or your product. La gente siempre va a comprar de ti antes de comprar de tu compañía, del producto en sí o del plan de pagos. Tioma's comp plan is fabulous. Tioma, the company, is fabulous. The management team is fabulous. The compensation plan is fabulous. You need to be fabulous.
La compensación de Teoma es fabulosa, el entrenamiento, la gerencia de Teoma es fabulosa, el producto es fabuloso. Ahora lo que falta es que nosotros también seamos fabulosos. I get up every morning and I interview two people and I three-way one with my upline or a tool. Yo me levanto todas las mañanas y lo que hago es tener entrevistas con mi equipo, con la gente que está arriba y también la gente que está abajo de mí. That's 60 new contacts per month. Eso hace alrededor de 16 nuevos contactos por mes. At the end of 3 months, you've got 180 people that you've interviewed, you've documented their life, and you need to follow them up. Al final de 3 meses deberías tener alrededor de 180 personas con las cuales has conversado, has tomado nota y tienes que hacer follow-up en el futuro muy cercano. I use that contact mapping app for the interview, for the documentation, and the follow-up. And I think I am the best follow-up person in all of network marketing. Yo utilizo el sistema del contact mapping o la aplicación de contact mapping para hacer los seguimientos a las personas y a los prospectos con los que trabajo. Y créanme, eso me ha ayudado muchísimo y me podría considerar la mejor persona en follow-up que hay de la industria del network marketing. Tell them that it's in Spanish, so even though it's an app, it's not in Spanish yet. Esa aplicación aún no está en español, a pesar de que es una aplicación, pero posiblemente en el futuro ya pueda estar en español también. But I want you to master the interview, master the documentation, and master follow-up better than anybody, and you will be successful in this profession. Quiero que por favor se vuelvan muy buenos en poder hacer las entrevistas correctamente, en poder hacer la conversación de la manera correcta y también poder hacer el follow-up de la mejor manera. Because you did the interview correctly, when you follow up, you've got different items to touch upon so you don't sound like a broken record. Al poder hacer la entrevista de la manera correcta y tomar las notas de la manera correcta, al momento de conversar nuevamente con las personas y acercarse a ellos, van a tener las herramientas mejor planeadas para poder hacerlo de manera correcta. It works with telephone calls. It works with Facebook. It works with all social media. The person that remembers the most and follows up best wins. Funciona con llamadas telefónicas, funciona con Facebook, funciona con redes sociales. La persona que hace el mejor follow-up es la persona que va a lograr cerrar el negocio. Not only will it work tremendously in Teoma, it's also going to work tremendously in the rest of your life. It's going to make you a better person. No solo funciona, funciona en todo aspecto de tu vida y eso te ayuda también a ser una mejor persona. As a result of being so good at interviewing and following up, I have over 20,000 people in my phone. Como resultado de poder hacer follow-up de la manera correcta y hacer las entrevistas de la manera correcta, puedo decirte que tengo más de 20,000 personas en contactos en mi teléfono celular. You can be me. Tú puedes ser como yo. The only thing I have of great value is my contact list and the trust of the people that I know. Lo único que yo puedo decir que tengo de mucho valor es la lista de contactos que tengo
y la relación de confianza que he creado con esas personas. People call me every day to find out if I know somebody that can help them with their problem. La gente me llama todos los días para saber si conozco a alguien que los pueda ayudar con sus problemas. It's only a matter of time that something goes on with their life where they have to ask me about my business and want to join me. Es cuestión de tiempo en el que alguien lo va a llamar y le va a decir, caramba, es el momento en el cual quiero ser parte de tu negocio. I earn their trust by remembering them, loving them, and serving them with no agenda. He ganado su confianza por medio de importarme su futuro y su beneficio. Y de esa manera ellos han logrado confiar en mí a ese punto. So when the time comes for them to need better health, more time, or more money, I'm the first person they call. Entonces, cuando ellos estén buscando mejores oportunidades en cómo hacer dinero, en cómo mejorarse como persona, yo soy la primera persona a la cual ellos van a acudir buscando ayuda. And you can easily be me. Y tú tranquilamente podrías ser como yo. All you have to do is love like crazy, then love more. Todo lo que tienes que hacer es amar mucho y después un poco más. We have a responsibility to this profession to raise the standards of professionalism. Tenemos la responsabilidad en esta profesión de subir los estándares para lograr el beneficio de la profesión. Tioma is a great company, and you have to keep it great by being great distributors. Teoma es una gran compañía y tenemos que seguir manteniéndola así de buena mediante siendo los mejores distribuidores posibles. You need to embrace the network marketing profession and keep it professional. Necesitan entender, comprender la industria del network marketing y mantenerla profesional. You need to make a lot of money and help a lot of people so the world recognizes that it's a great way to earn a living. Necesitan ganar mucho dinero y de esa manera ayudar a muchas personas para que la gente entienda que es una industria en la cual se importa ayudar a más personas. There's never been a better time in the world than right now, because everybody is home, they're scared, and they're willing to listen to you. Nunca ha habido una mejor oportunidad en el mundo que ahora. La gente está en sus casas y está asustada. Don't rub their circumstance in their face. Serve them. No les recuerdes lo que está pasando o las circunstancias de su vida personal. Ayúdalos. We are the solution, and we're going to show it to the world. Nosotros tenemos las soluciones y las vamos a mostrar al mundo entero. I can't wait to come down to Peru, speak to all of you, do anything I can to help you in your business. And I want you to know I really appreciate you letting me be part of your night. Ya quiero que llegue el momento de ir a Perú para poder conocerlos y entrenar con ustedes. Realmente les agradezco mucho porque me permitan ser parte de esta noche. Have you got any questions? Si tienen alguna pregunta, es muy posible que las pueda responder. Give me 1 second, Tom. I'm going to check with Chris. All right. Thank you. All right, Tom.
We don't have a way of answering questions right now. All right. If you want to give just a closing remark. Yeah. I want you to know that no one gets left behind in network marketing if they have a desire to be successful. Quiero que todos sepan esto. Nadie se queda solo en la industria del network marketing si realmente tienen la intención y el deseo de lograr el éxito. My advice is to work unbelievably hard on being your best, authentic you instead of trying to be anything else. Mi mayor consejo es que trabajen en ser la versión mejor de ustedes, la mejor versión de ustedes absolutamente, en lugar de tratar de imitar o ser como otros. There's way too many phony people out there, and people respect and buy from the true you. Hay muchas personas o graciosos allá afuera y la gente está buscando comprar del verdadero humano, de ti, de una persona honesta que esté afuera buscando mejores resultados. Work on that. Interview, document, and follow up, and you're going to win the game of being a Tioma superstar. Trabajen en entrevistar, documentar y hacer el follow-up o el seguimiento. Al lograr esas tres cosas, se van a dar cuenta que van a poder ser superestrellas en la marca Tioma. Thank you very much, man. Thank you. Él agradece mucho. Thank you, Tom. Appreciate you. Well, ladies and gentlemen, thank you so much, Tom Chenault, for his advice, his knowledge. Listen, my biggest takeaway was be the best you can be. No one's more important. Muchas gracias, Tom, por la oportunidad de ser parte de esto esta noche. Lo mejor que he podido rescatar de esta conversación con Tom es sean la mejor versión de ustedes. Siempre es muy importante ser la mejor versión de uno mismo. When you watch these trainings, what were your takeaways from the hour that Tom spent with us? Here's a gentleman that spent 35 years, made millions of dollars. What did you take away from what he just told us? Oigan, cuando estén o sean parte de esos entrenamientos, como Tom dijo, ¿qué es lo que ustedes rescatan más de todos esos entrenamientos? ¿Y cómo lo pueden aplicar en su vida cotidiana? Here are mine. We got to quit complaining and dragging our feet and get to work. The time is now. Hay que parar de quejarnos, hay que parar de poner obstáculos para poder avanzar y tomar ventaja y salir adelante. El tiempo es ahora. Another thing that was very important is work hard for a long time. This is not something that's easy. You got to put in the time, you got to put in the effort. But when Tom said work hard for a long time, that really opened my eyes. Otra cosa que rescaté de esta conversación es trabajen duro por mucho tiempo. Eso es muy importante. Trabajar largo y duro por un tiempo constante es lo que te puede llevar al éxito. And Teoma family, when you wake up, think about this. Fire your brain and hire your heart. Let me repeat that. Fire your brain, because there's so much junk that goes up on side, and hire your heart. That was powerful. Familia Teoma, esta idea fue muy fuerte, pero muy importante a la vez. Por favor, escuchen bien. Despidan a su cerebro, no se dejen llevar por las cosas malas que suceden y contraten a su corazón. Now, I'm bringing these up, ladies and gentlemen, Teoma, because I want you to know that as these speakers speak, make sure you take notes and implement what they say. We don't put these trainings on just to put them on a Thursday. We want to bring you value and content so you can build your business, not only for you, but your family, and really, become successful inside this organization. It's important. Familia Teoma, les digo esto y espero por favor que estén tomando notas y apuntes de lo que estamos conversando. Estos entrenamientos son muy valiosos para ustedes y les garantizo, no solamente les va a traer mucho éxito para su vida personal o el negocio, sino también para la vida de su familia. And let me make a powerful statement. Guys, whatever you do now,
it shows off in the future. For example, whatever you do with your organization, how you build it, people watch you, they study you. So make sure you're doing the right things so your team, your family, and the circle of influence knows you're on the right track. Familia Teoma, lo que hagan hoy día se va a ver reflejado en el futuro. Tomen muy en cuenta eso. Lo que hagan hoy, cómo actúen en su negocio el día de hoy, se va a ver reflejado muy cerca en el futuro, en los resultados que ustedes obtengan. Also, we talked about a question and answer, and we apologize we couldn't do that tonight. But what we're going to do this week is we're going to post questions on the Facebook page of Teoma, where you can ask questions, and we're going to have our speaker next week answer them. So, ladies and gentlemen, Teoma family, keep in mind, when you have a question, you can put it on our Facebook page on Teoma. We're going to pick 5 or 10 questions that are important, not that others aren't important, but the most asked questions, and have the speaker answer them next week. Familia Teoma, sabemos que hoy día no se pudo hacer una especie de pregunta-respuesta, pero por favor, vamos a poner un link en Facebook para que puedan poner sus preguntas. Vamos a escoger las preguntas más relevantes, no es que unas sean buenas y otras malas, pero vamos a escoger las 5 o 10 mejores y la próxima semana nuestro speaker en la próxima semana las va a tratar de resolver para todos ustedes. And Teoma family, your general manager in the United States has a favor to ask. Please let me know what I can do better to serve you as your manager and partner in business. I do these every Thursday with my partner Javier and our speakers. Let Javier know what we can do to elevate us to better serve you. We appreciate that. Familia Teoma, como gerente general de Teoma en Estados Unidos, les pido un gran favor. Déjenme saber cómo los puedo ayudar. Utilícenlo a Javier también, para saber si les pueden dejar saber cómo mejorar estos entrenamientos, estas conversaciones que tenemos todos los jueves por la noche. Déjenme saber que eso va a ser muy importante para poder desarrollarnos mejor mutuamente. I don't have a problem with a phone call. I have no problems with emails or messages, but please contact me whenever you have a question, a concern, or an idea that you feel can better you, your team, and the entire Teoma family, because that's how we grow. When we learn from each other and we see what works, we're a team together. It's not me by myself and Javier by himself. We're all together as one. So the more we understand each other, how we can elevate each other is what I'm looking to do. No tengo problemas con llamadas, con emails, como ustedes quieran. Por favor, llámenme. Háganme saber sus comentarios, sus ideas, lo que ustedes quieran. La idea es aprender todos juntos. No solamente lo que puedo hacer yo a nivel personal, lo que puede hacer Javier a nivel personal, es lo que todos podemos hacer conjuntamente para lograr un éxito conjunto. Now, another favor I ask. Everyone online right now watching this live, do me a favor and follow Tom this evening, the gentleman that spoke. He's an amazing trainer. He's got a big heart, and that's somebody you want to follow on social media. Also follow my partner Javier. He's a rock star. He's a big part of our team, and he's here to help out. And follow me as well. Why? As we grow, you can see us grow, and we can grow together. So Facebook, Instagram, any social media platform, make sure you follow the right people so you surround yourself with people that are like-minded. Un siguiente favor, por favor, síganlo a Tom en Facebook, Instagram, en todas las plataformas. Síganlo a Javier, él los va a ayudar en todo lo que puedan. Y finalmente síganme a mí en Facebook, Instagram, cualquier red social. Yo estoy aquí para servirles y ayudarlos con todo lo que necesiten. Now, folks, here's what I'm going to tell you. Next week's going to be a lot of fun. Here's why. Next, we have a speaker. His name is Noah St. John. Noah's an individual that wrote over 9 books, and he actually founded the Success Clinic in the United States of America and all throughout the world. And what he's going to do next week is he's going to go over exactly what's stopping us from becoming successful. Now, what does that mean? We have a lot of trash in our head, that little voice that speaks to us. He's going to show us exactly how to minimize that voice and take it to the next level. Familia Teoma, les quiero hablar un poco acerca de la próxima semana. La próxima semana vamos a tener a Noah Saint Smith, right, Chris? St. John. Noah St. John. Noah St. John, que es una persona que ha escrito más de 9 libros, ha sido extremadamente exitoso en la industria. Específicamente, él nos va a hablar la próxima semana acerca de cómo lidiar con las cosas que nos están parando. Toda esa basura en la cual pensamos que a veces no nos permite seguir avanzando, él nos va a ayudar y explicar cómo parar esos pensamientos y seguir adelante. And also, Noah was featured in Success Magazine, which is the Bible of success inside the United States and all around the world. So he was featured in that a few months ago, and he's going to be with us for an hour next week. So I'm going to be excited to have him on board. También Noah ha estado o ha sido parte de la revista Success,
Es la revista número 1 en la cual se puede ver todo lo que está sucediendo en la industria en Estados Unidos. Él ha estado en esa revista hace un par de meses, así que él nos va a hablar de muchas cosas más también la próxima semana cuando esté con nosotros. Tioma family, your buddy Christopher Peraldi, my man Javier, we thank you, we love you, we appreciate you. Thank you so much for spending an hour with me, Javier, and our speaker Tom. We appreciate it. Next week we're doing it all over again, but do me a favor, get excited. Talk to your family, talk to your friends, talk to your colleagues, get them on these trainings. We want to help you grow, be successful, and take it to the next level. Familia Teoma, muchísimas gracias por ser parte de esto esta noche. Gracias a Tom, gracias a Javier. Por favor, la próxima semana traigan a toda su familia, amigos, cualquier persona que esté interesada en ser parte de esto. Por favor, invítelos, sean parte de esto, que lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias a todos por esta noche. So, folks, we got Noah St. John next week. We thank you, we appreciate you, and stick around for this quick video, and I'll be waiting for you to say goodnight. Thank you, Tioma. We love you guys. Familia Teoma, no se olviden la próxima semana, Noah St. John. Muchísimas gracias por esto. A continuación, vi un video y nos vemos la próxima semana. Adiós. Las mejores capacitaciones de Network Marketing llegan ahora en Online Full Entrenamiento. Prepárate porque este jueves 14 de mayo llega Noah St. John. Noah creció en una familia pobre dentro de un vecindario de ricos. Sus memorias de pequeño son de sus padres discutiendo por problemas de dinero, por lo que desde pequeño buscó la respuesta a la pregunta que no podía lograr resolver. ¿Cuál es el secreto del éxito que las personas más exitosas nos están escondiendo? Hoy, Noah es conocido como el hombre que ayuda a empresarios a generar más dinero trabajando menos, y como el mentor de los hábitos poderosos. Noah es autor de varios bestsellers, orador motivacional y experto en negocios. Es famoso por inventar las afirmaciones y por haber logrado desde 1997 que las ventas de sus clientes aumenten a más de $2 millones gracias a sus métodos. Los mejores entrenamientos de Network Marketing están en el estadio digital más grande del mundo. Hey Teoma family, I am Noah St. John here, and I am very excited to be with you on the Thursday night training because I'm going to be teaching you exactly how to get rid of your head trash about money. Now I'm going to be teaching you, really taking excerpts from my new book called Get Rid of Your Head Trash About Money, talking about the 3 big money mistakes that even smart people make. And I know everybody who comes to these training is very smart, but you may or may not be making one or more of these mistakes without even realizing it. And that can cost you time, it can cost you effort, and it can cost you money. So I'm very, very excited because I've been training people just like you all around the world about how to get rid of their head trash and make more money working from home in good times and in bad. So I've helped people get through the dot-com crash of 1999. I've helped people get through 9/11, the financial crashes of 2008, and lots of really bad things, like things that are happening in the world today that are really, really challenging, but I'm going to help you get through them, not only survive, but thrive even in these challenging times. So I'm super excited to share these secrets with you and my proven strategies that have helped so many people just like you to really have that financial freedom and the time freedom that you really, really want, even in these challenging times. So be sure to be there for our Thursday night training because it's going to be really powerful, and I'm looking forward to helping you reach your goals faster, easier, and with a lot less effort. So you can find me online at noahstjohn.com, or also go to affirmations.com and just do a Google search on Noah St. John and affirmations with an O. Make sure you put an O in there because I'll also be teaching about my affirmations method, about to change your brain literally in less than 5 minutes a day, doing something you're already doing. So I'm super excited to share these secrets with you. So be sure to be there on the training, and I'll see you real soon.